Okay, so thank you, George. So we are talking about the key points in liquid feeding. And thank you to Gonzalo to translate also this presentation. Hoy vamos a hablar sobre los puntos claves para el sistema de alimentación líquida. So I think mostly dry feeding is used, but we can see, especially in Europe, an increase of the liquid feeding, and it's important to know how to well manage it. And my phrase of the day, it's whatever you use, you have to well manage it. La alimentación líquida, la alimentación seca o sólida, la tradicional es la que mayormente se usa en todo el mundo, pero la alimentación líquida, particularmente en Europa, ha ido creciendo. Entonces el objetivo de hoy es revisar un poco lo que es la alimentación líquida y cómo manejarla bien. Just a short description about liquid feeding. Usually we have a mixer, which is here, a mixer tank. And from this mixer, when you put raw materials, the feeding is sent to the pipe and to the trough by a pump. In a pipe, and in mostly now you have a rest tank at the end of the pipe. That means you don't have any feed in the pipes, but only water. But in some old installations, you don't have this rest tank. Okay. Para hablar un poco lo que es la descripción, cómo está ubicado un sistema de alimentación líquida, existe el tanque de mezcla, que es el que está ahí señalando Michel. Ahí se hace la mezcla, se pone toda la materia prima que se va a utilizar y el agua con una bomba se envía el alimento a los corrales. Y hay una tubería de retorno que hoy en día se está usando mucho en muchas unidades de producción, que se utiliza como tanque de almacenamiento, de manera de que en las tuberías solamente quede agua. Here in this drawing, you have a pre-mixer tank. In some case, you have this kind of tank, especially when the farmer uses some liquid raw materials like whey or anything else. And also raw materials what's dry also, and they need to move in a liquid part. And to prepare these raw materials, they have a specific pre-mixer tank before the mixer tank. Muchos sistemas de producción están utilizando un tanque de premezcla, donde se van a poner los materiales, digamos, las materias primas, para hacer una premezcla previa para luego ser enviada al tanque de la premezcla, como en algunos casos como el suero o incluso la premezcla con alimentos secos, y entonces son enviados luego a ese tanque de premezcla para que siga ya el proceso que explicamos anteriormente. So to well manage the liquid feeding and the device, you have to input in the device, in the software of the device, the component or raw materials. So you have to take account about this. You have also to input the formulas or receipt of the different meals. And then it is quite important to organize the distribution table.
And also, of course, you have to input feeding plans. So it's the main part of the liquid feeding. And then you have the system elements, but this part of the software you have is the device. It's more for technical support from the supplier. Okay, para el manejo de la alimentación líquida o para el buen manejo de la alimentación líquida debemos tener en consideración los siguientes puntos. Debemos conocer la composición de los ingredientes que vamos a usar. Debemos conocer la formulación o las formulaciones que se van a hacer o recetas del alimento. Es decir, necesitamos tener como las tablas de composición de cada uno de los diferentes componentes que se van a usar en la alimentación líquida, de manera de que el software que hace la preparación y la mezcla sepa qué proporción de cada uno de estos materiales, materias primas que tenemos a disposición usar para cubrir los requerimientos de los animales. Debemos tener unas tablas de distribución, los programas de alimentación que son muy importantes porque esos programas de alimentación van a depender del estado fisiológico del animal, quién están alimentando, qué necesita cada uno. Y los elementos del sistema que son para uso exclusivo del servicio técnico del que provee el sistema. Eso no lo toca nadie, sino es parte del software que viene con el sistema de alimentación. So we are going through the different important part of the device, and then we go through some checking points which are quite important. Entonces ahora vamos a ir revisando cada uno de estos puntos de lo que es el proceso de cómo se hace la preparación de la alimentación líquida, y luego algunos puntos de revisión del proceso o chequeo, puntos de chequeo de la elaboración de la alimentación líquida. So first, the raw materials. It's of course an important part. And you have to record the raw materials according what the device is organized. That means that in most of the case, you have to record or input the raw materials per kilo gross. But in some case, they have to be recorded according the cereal equivalent, and in some cases also in dry matter. So that means you have to take care about how the raw materials have to be recorded. Lo primero es que debemos tener la descripción de la composición de los ingredientes que vamos a usar en la dieta. Entonces el software tiene espacio y nosotros tenemos que introducir esa composición de cada uno de los materiales. En algunos casos va a ser en base líquida y en otros casos va a ser en base seca. Entonces tenemos que tener en cuenta esa información para que el software al momento de leer esa composición pueda tomar la proporción de cada uno de los ingredientes que tenemos para la elaboración de ese alimento. The other point, what is quite important, is that the raw materials is linked to the good silo to be sure that they are the input to prepare the meal will be good. Y cada uno de los materiales está unido o está asociado a un silo particular. Entonces, el software necesita saber en qué silo se encuentra cada uno de esos materiales, de manera de que cuando tome la cantidad de materia prima que va a tomar del silo 1, esté tomando exactamente trigo. Si toma del silo 2, va a estar tomando soya. Si toma del silo 4, va a estar tomando suero. Y así sucesivamente. Toda esa información es necesario para la elaboración de los alimentos.
in this table, I have give an example that the raw materials are recorded as per kilo gross. So, for example, here for the whey, you can see it's 60 grams per kilo, 940 grams of water, and the percentage of humidity, it's 94%. Por ejemplo, podemos ver la diferencia que existen entre los materiales, y él particularmente nombró el suero. Podemos ver que es un alimento que es prácticamente agua, o sea, 94% agua, solamente tiene 60 gramos por kilogramo de materia seca. Y si comparamos eso a la soya o el trigo, es totalmente distinto, donde son alimentos que son de base seca, donde la materia seca es prácticamente el 86% del contenido, mientras que el suero es 94% agua. The other quite important table is the formula of recipe of raw materials. So that means here I give you in this table example of feed gestation, and one is record according to the percentage of cereal equivalent, and the other one is record in per kilo growth or growth rate. You can see it's quite different, and it's important to have in mind and that your device can be different. Just a moment, Michel. The first one is based. The second one is on dry matter. Base. No, it's per kilograms. You can see 80% of agua and 3% of soya. So it's per kilo gross weight here. And here it's a percentage on equivalent cereal or cereal equivalent. Cereal equivalent? Or dry material. Dry matter, okay. Yeah. So lo que estamos hablando ahorita son las diferentes fórmulas o recetas que se pueden elaborar. Él quería presentarle aquí, comenzar con dos ejemplos, un alimento de gestación 1 y un alimento de gestación 2. Es el mismo alimento, pero solamente presentado en dos formas distintas. La primera columna sería en base seca y la segunda sería en base húmeda. Entonces pueden ver cómo es totalmente distinto, pero al final tienen la misma cantidad de materia seca en el líquido y la misma cantidad de energía en el alimento. Es solamente dos formas de presentarlo, y el software el software está diseñado para poder trabajar en cualquiera de las dos formas. And what I have seen in a different software that you can have both presentations. So it's quite important to have this in mind. Lo que está diciendo Michel es precisamente eso, de que lo que él ha visto es que los software tiene la posibilidad de trabajar con cualquiera de los dos, y eso es algo que hay que tener en mente al momento de elaborar el alimento que vamos a preparar. And to be honest, I have seen some mistake, especially where there are a change in the receipt, and farmers forget that's the way to record. So I insist, but it's quite important. Él ha visto algunos errores algunas veces cuando hay algún cambio en la formulación, y la persona encargada o el granjero o la persona encargada de esto olvida hacer los cambios necesarios.
the third thing, it's quite important to input in the device is the distribution tables. El tercer punto es las tablas de distribución. Es muy importante que el software tenga la información de cómo son estas tablas de distribución. The distribution tables determine all the schedule of all meals. That means, do you start the day by a gestation meal or a lactations or a fattening? So you organize the meals how you want during the day. Ok, entonces la tabla de distribución organiza cómo va a ser los horarios de alimentación de todos los animales. Va a comenzar por gestación o va a comenzar por lactancia o por engorde. Eso decide cómo va a ser el funcionamiento diario de la preparación del alimento y la distribución de alimentos a los corrales correspondientes. It's also determine the set of valves which are switched on or switched off, and the percentage of level you give to the pigs for in each valve. So it's yes, it's also quite important to have to know of how the valves are organized in all the barns. Es muy importante saber cómo el juego de válvulas o llaves están organizadas. Y este juego de válvulas que están o encendidas o cerradas o apagadas, va a determinar a dónde va el alimento. Asimismo, el porcentaje de alimento que va a cada uno de los estados, de diferentes estados fisiológicos que tengamos en la granja. In this table of the set of valves, you change or you modified all the mortality, the departure of animals or anything else can be happen on the pens. And that means if, for example, if you have all the pigs go out to the slaughterhouse, you have to indicate on the software that the pens it's empty and to switch on to switch off the valve of this pen of this trough. Es muy importante en las tablas de distribución tener la información al día. Por ejemplo, si hay un número de animales, si hay animales que mueren en un corral particular, hay que meterlo en el software. Si un corral particular se fue a matadero, a sacrificio, entonces hay que informarlo al software de manera de que el software cierre, haga un switch de apagar la válvula correspondiente que va a ese corral en particular. Another point which is quite important on this table is the use of the percentage label. That means that you can organize the quantity you give to the pigs according to the feeding plan we'll see later. Can you repeat that, Michel? Yes, please? No problem. What is quite important is the percentage of the level you on this table, because it permits you, allow you, to change the quantity of feed give to the animals. Ok, es muy importante determinar muy bien el porcentaje de alimento que va a cada uno de los estados fisiológicos, porque eso va a determinar la cantidad de alimento que va a cada uno de los animales en los diferentes estados fisiológicos. To give you an example, if you have plan in the feeding plan to give 5 kilo on a sow in lactation, if I reduce the percentage by 20%, that means, in fact, I give to the sow 4 kilo.
Ok, si una cerda en lactación necesita recibir 5 kilos de alimento y yo reduzco en 20% esa cantidad, entonces la cerda va a recibir, en la próxima vez va a recibir solo 4 kilogramos de alimento. Entonces es muy importante tener bien determinados los porcentajes de alimento de cada uno de los estados fisiológicos de los animales. What the farmer usually use and that the device allow, it's to reduce the quantity. So as the example given previously, if I give 80% of 5 kilo, that means 4, but the software allow me to indicate the number of the day to recover the level, the 20%. So, for example, if I give 80%, I can decide that in 3 days, the sow recover the 100%. Ok, el software tiene la posibilidad de indicar por cuántos días queremos de que la cerda reciba 80% del alimento. Yo puedo decidir que la cerda va a recibir 80% del alimento por 3 días y al cuarto día ya recupera el 100% de la alimentación. The last thing what is quite important on the distribution table is especially if you don't have a rest tank, as we showed in the draw previously, it's the organization or the ranking of the meals, of all the meals. Una cosa bien importante es hacer una buena clasificación del alimento, especialmente en el caso de los residuos de alimentos en la tubería. Y es por eso que en una de las primeras láminas donde veíamos el dibujo, hoy en día utilizan dejar solamente agua en la tubería. In this case, we usually recommend to start by fattening pigs, and then go to gestation, and then go to lactation, and so on. Unido al primer punto, dice que como va a quedar cuando se está alimentando durante el día, cuando se inicia el proceso de alimentación, en la tubería va a quedar algún tipo de alimento. Entonces, Michel sugiere de que se inicie por engorde. It was fattening and then farrowing and then gestation and then lactation. Yeah. Okay. Entonces, él recomienda iniciar por engorde, gestación luego, y por último, lactación. And of course, you have to input or to record the different feeding plans according each category of animals. And No, go ahead. And so for this, you have to take care about the criteria used. Is it the age? Is it the weight? Or is it a time according, for example, the first day of at the entry? So you have to take care about the criteria, which is the main important according to the feeding plan. Okay. Para el diseño de los programas de alimentación hay que tener un programa de alimentación para cada etapa de vida de los animales. Es exactamente lo mismo que con cualquier programa de alimentación. Y debe prestar mucha atención a los criterios como edad, peso, probablemente sexo del animal, estado fisiológico, etcétera. Y esta información debe actualizarse continuamente en el software de manera de que el software tenga la capacidad de ir adaptando la alimentación al estado fisiológico del animal. This update is quite important. On my side, it's
in France, it's a real problem we have. Farmer use feeding plan, especially in fattening, that they use since 5 or sometimes more years. So it's quite important to update regularly the feeding plant. Dice que precisamente este punto de la actualización, uno de los puntos más importantes, y que en Francia en particular dice que es uno de los puntos donde falla la alimentación líquida. O sea, los granjeros olvidan actualizar la información del estado fisiológico, edad y peso de los animales continuamente. Here you have an example of a feeding plan, fattening feeding plan used in France. You can see the usual start. It's by 45 grams per kilo live weight, and an increase around 27 or 28 grams a day. Lo que está es una tabla de un programa de alimentación de engorde y dependiendo, por supuesto, de la ganancia diaria de peso, 850 hasta 1050. El primero es alimentación líquida nada más, y generalmente se inicia con 45 gramos por kilogramo de peso vivo y aumenta entre 25 a 27 gramos por día, a medida que va cambiando del estado del peso del animal. You can see here the weight, and you have also the age. So the weight and the age, yes. And what is quite important, as I told you before, is that is it the weight, what is the base criteria on the software, on the device, or is it the age? So it's different, and of course you have to take care about this. Dice él, en la tabla podemos ver tanto el peso como la edad. Los software que tienen, los diferentes software son diferentes. Hay unos que toma el peso como principal información para determinar el consumo de alimentos, y otros toman la edad como punto para determinar el consumo de alimentos. So you forgot to tell the yellow square that you have. Yes, sorry, yes, exactly. Thank you, Gonzalo. So yes, here you have two curves, sorry, feeding curves we use in France. Now it's curves from P90 or Excellium boar offspring, and we use more the one which is a yellow square, and to go until 28 megajoule net energy. This one is for farmer who want to limitate a little bit net energy intake a day. But it was usual in France. It's an old habit to limit quantity in liquid feeding, and now we try to change this habit to go in a higher level of net energy intake a day. So la que vemos que está resaltada con el cuadrado en rojo y el cuadrado amarillo son dos tablas de alimentación que se usan comúnmente para la alimentación de nuestros animales P90 o Excellium en Francia. Comúnmente el granjero ha tendido a limitar el consumo de alimentos para tener una ganancia alrededor de 850 gramos en estos animales, o sea, un consumo de alimentos de 2.6 kilogramos de alimentos, para tener un consumo de energía de 25.8 megajoule. En el amarillo vemos que es una tabla para alcanzar por lo menos 950 gramos, y a los 152 días de edad más o menos deberían estar consumiendo
alrededor de 2.8, entre 2.8 y 2.9 kilogramos de alimento para un consumo de energía de 28, energía neta de 28,4 megajoule. Una de las cosas que Michel ha estado tratando de hacer con los granjeros es que limiten menos la alimentación, porque están limitando el potencial de crecimiento de los animales. Entonces es esto que está aquí en el recuadro amarillo, que está bien si se obtiene, se está en el objetivo, en el target, si se obtiene un consumo de alimentos de 2.8 kilogramos por día de consumo en estos animales. So we have seen the main point you have to input and to record on the software of the device. So now we are going of what is the main point you have to check to ensure a good management of the device. Hasta ahora hemos visto toda la información que necesitamos darle al software para tener una formulación adecuada y la cantidad adecuada de alimento para los animales. Ahora vamos a ver los puntos claves que deben revisarse. The first thing which is quite important in the liquid feeding mixer, it's the weighting device. The mixer is put on a scale in 3 points, and it's quite important that there is any charge from pipes or elevator who can change the weight of the device, of the mixer. Entonces el equipo para pesar, lo que vemos, el tanque en verde que vemos en la foto es un mezclador, es el mezclador. Ese mezclador está sobre una balanza, un equipo para pesar. Generalmente es de 3 puntos para tener idea del peso de cada uno de los materiales que se van agregando. Una de las cosas que se debe tener mucho cuidado es que en el tanque de mezclado debe estar libre de cualquier carga de tubería o elevador, o sea, debe estar completamente balanceado, y es lo que está señalando en los círculos rojos. Esos puntos no deben modificar lo que es el peso real que se está evaluando. In this picture, you can see here the pipe is linked in a link which is not flexible to the pump from the tank. So it could be a problem to have a good weight. You have the same thing here in the second red cycle. You can see that the pipes are also fixed to the tank, so it's not good. But okay, in this one, you can see there are plastic link, so that means it's not fixed to the tank. So here it's good. Ok, lo que vemos en el tanque de mezclado y los 3 puntos rojos, si vemos el círculo, el óvalo rojo abajo, que es el punto de succión de la bomba, Michel dice que es totalmente rígido y que eso podría influenciar en lo que es el peso que está midiendo la balanza. Por lo tanto, eso no es buena idea. Igualmente, las tuberías estas negras entran al tanque de mezclado, pero entran y están totalmente adosadas al tanque.
y no debería ser así. Lo que sí ve es que las dos entradas en naranja, que son entradas de materias primas, son plásticas y no están adosadas al tanque, solamente depositan al tanque, por lo tanto no influencia, son plásticas y con entradas plásticas que son flexibles y por lo tanto no van a influenciar en el pesaje de los alimentos que van a ingresar. So it is important, as I told you, to check the weighting system, and for this you can use standard weight. Usually we recommend to use 150 kilo. So that means to put, as there are 3 points of weighting system, put 15 kilo on each point, so to can see if there are a good weighting system. Él dice que el equipo para pesar o la balanza debe ser verificada de vez en cuando, por supuesto, y ellos recomiendan usar 150 kilogramos, donde van a colocar 50 kilogramos en cada uno de los puntos de pesaje. Son 3 puntos de pesaje, van a ser 50 kilos por cada uno de los puntos de pesaje. Esto se puede hacer con sacos de alimento. El tanque debería estar vacío o a media carga, que se sepa que está exactamente a media carga para saber cuál es el peso, o completamente lleno, de manera de poder verificar el peso. I think you have precised what I want to say. Yes, you have to do it when the tank is empty, half load or full. And the difference have to be low that 2%. So at each stage, and it's quite important. You can have no difference when the tank is empty, but you can find big difference when the tank is full. So and it could be also the opposite. So it's quite important to check at least twice a year, and the best is 4 times a year. Michel dice que la diferencia tenía no puede ser más del 2% en cada uno de los, cuando lo chequean en vacío o a media carga o lleno. Dice que generalmente vacío no consiguen ninguna diferencia, pero puede haber diferencias importantes cuando está lleno. Por lo tanto, debe verificarse en las 3 etapas el peso. The other way you can also check, and I recommend to check this 1 time a month, it's to check a preparation of a meal or different meals, and to be sure that what it is planned on the device, it's exactly the same that the device do. Ok, hay que controlar periódicamente la preparación de uno o de varios de los alimentos. Did you say once a month? Yes, once a month, yes. One time a month, yeah. At least, es al menos una vez al mes. El peso de cada ingrediente y la proporción de cada uno de los ingredientes debe ser los correctos y debe coincidir con lo que hemos ingresado en el software. When you have to do this, you have to check not only the weight of each raw materials, but also to check that the proportions it's good. So perhaps you have to prepare, for example, 1,500 kilos, and in fact he prepare 1,450 kilos. So it's not so bad, but the proportions of each are strictly the same.
Ok, el peso de cada ingrediente y la proporción debe ser correcto, que es lo que dice aquí abajo. Y él dice, por ejemplo, que las proporciones son extremadamente importantes, porque si usted va a preparar 1.500 kilogramos de un alimento y 1.400 kilogramos de un alimento, lo importante es tener esa proporción de cada uno de las materias primas completamente bajo control. Y eso es por eso que es tan importante tener esa información correcta y actualizada en el software. The second thing, it's we have to check it's the quality of the distribution. El otro punto que debemos revisar es la homogeneidad de la mezcla. So by the quality of the distributions, that means homogeneity, but also the quantity drop in each straw, in each trough. Sorry. Por la calidad de la mezcla, no solamente está hablando de la homogeneidad, sino de la cantidad de alimento que está en cada uno de los potes o bidones o pipotes, como le digan en cada uno de los países, de los que están en la foto a mano izquierda, no la que tiene la regla, sino donde están todos alineados. So here you can see how we test homogeneity. We use plastic bottles, and we take samples directly in different troughs. Some one at the beginning, some other one at the middle, and then at the end of each pipelines. And then we keep the samples around 1 hour to look at the proportions of the sediment we have in each plastic bottle. Ok, lo que tenemos en la foto es la prueba de homogeneidad. Estos son botellas plásticas y se toman al inicio, a la mitad y al final de la distribución de cada línea de distribución. Se dejan reposar por 1 hora por lo menos. So when you take the samples, you don't take care to have exactly the same amount of the same levels of each bottle, because you can't. And what it is important and what we take into account, we check the proportions of sediment of each bottle. Ok. Lo que dice Michel es que no le prestemos atención a la cantidad de materia completa que estamos poniendo en cada una de las botellas de plástico, porque no es posible. O sea, hacer una prueba de esta no es perfecta. Si vemos la primera botella y la comparamos con la segunda, tienen cantidades totalmente distintas, igual que la tercera y la cuarta, y así. Lo que nos interesa es la proporción de esos materiales en cada una de las botellas. And you can see on the second picture here, so that we measure the height of the total liquid. For here, it's 22 centimeter, and the proportions of the sediment here around 15 centimeter. So it's what we record and what is important to measure. Y en la segunda foto podemos ver qué es lo que se mide. Se mide la altura total de toda la mezcla. En la botella que está más llena en esa foto vemos que es alrededor de 22 centímetros la altura total, y vemos que el sedimento está alrededor de 14,5 o 15 centímetros de altura. Eso es lo que se registraría, que sería totalmente distinto a la segunda botella, donde la mezcla total apenas es 14,5 centímetros. So when you have like this around 10 samples,
So, Michel, a question that I have. These are kind of a 2-liter bottle of water. Here it's 1 liter and a half. 1.5-liter bottle. Yeah. Okay. Or you can use yes. I think it's you need at least 1 liter bottle to take good samples. If you have some other content less than 1 liter, I think it could be difficult. But yes, 1 liter it's okay. Yo le pregunté si eran botellas de 2 litros, me dice que son botellas de 1.5 litros y que él recomienda que sean, lo mínimo es que sean de 1 litro para estar seguro de hacer una buena medida. So after I've done the measurement, I have on my side, I have a table to calculate the percentage of sediment. So, but I take into account not only the percentage, but also the average of the percentage. So, for example, here, example given by an average by 50.2. And usually we take into account that there is no more 3% of difference according to the average. So in the example given, it's not good. Ok, Michel dice lo que realmente medimos el porcentaje de sedimento. ¿Y cómo lo hacemos? Como veníamos diciendo, medimos la altura del sedimento, medimos la altura de toda la mezcla, dividimos la altura de sedimento entre la altura de la mezcla y tenemos el porcentaje de sedimento. Tenemos todas las botellas, aquí él puso el ejemplo solamente de 3, suponiendo nos dio un promedio de 52,22 y la diferencia de cada una de las botellas no debería ser mayor al 3% con respecto a la media. En este caso, él dice que, bueno, el ejemplo no es tan bueno porque esa diferencia prácticamente en las dos segundas muestras va a ser mucho mayor de 3%. The other thing I calculate, it's the standard deviations and to calculate at the end the variations coefficient. And this coefficient have to be low than 10%, and it's better if it is low than 5%. Entonces, él también, como me imagino con una hoja de Excel, estima la desviación estándar y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar dividida por la media por 100, y ese coeficiente de variación, ¿cómo lo vamos a interpretar? Si es menor o igual a 5%, estamos bien. Si es menor a 5%, si es de 5 a 10, es regular, y si es más de 10%, tenemos problema que necesitamos revisar. So if you have some, if you have a matter with heterogeneity, the distribution, that means homogeneity is higher than 10%, you have to ask your supplier to recheck the device. That is, it could be a very big problem in the growth of in the fattening pig, for example, and it's absolutely it's important to solve this problem. Sorry, Michel, I got lost. So I say that if you have a problem in the homogeneity, that means you have a variation coefficients higher than 10%. Mm-hmm. You have to ask to your device supplier, to the technical support, that they come to check the device and to solve the problem, because it could be a very big problem in the growth of the pigs. Ok, si el coeficiente de variación es mayor al 10%, quiere decir que tenemos un problema. Necesitamos ponernos en contacto con la persona, con la compañía que vendió el equipo, para revisar todo el proceso. Desde la formulación, absolutamente todo debe ser revisado, porque puede traer problemas serios en el crecimiento de los animales.
The other thing that you can check about distributions is the quantity, the real quantity, the real weight put in trough, in some trough. So such. By the way, it's difficult to do because you have to divert the outputs of the valves, and it's not easy to do if you don't have a system that can allow you to do it. Una de las cosas que hay que hacer es controlar la cantidad de alimento que se está suministrando. No es fácil de hacerlo. Hay que verificar el peso en algunos comederos, desviando la salida de alguna de las válvulas de salida. Dice él que si no organizamos en algunos de ellos con algún dispositivo que nos permita hacer la medida, y preferiblemente sin tener que sacar toda la manguera, es complicado. Para él ha visto que es bien complicado, entonces es algo que hay que tomar en cuenta, de tener el ingenio, de tener quizás una llave particular en varios puntos, de manera que simplemente uno, diría yo, abrir la llave y poder medir el volumen y el peso de la alimentación. So, as maintenance, you have also to realize some different things. The first one is to clean the tank when the soup or the liquid feeding is prepared. So the mixer tank, it's important to clean each day, to have a daily cleaning with water. So now more and more liquid systems are take this into account, and they are automatically pipes that cleans the system. Vamos a hablar un poco del mantenimiento, y lo primero es que hay que limpiar diariamente el tanque de preparación de alimento. Cada día hay más y más equipos que traen esto de forma automática, pero hay que asegurarse que la limpieza sea efectiva y a profundidad. What we recommend is also to circulate food acid in the pipe, the circuits every week, to check or to control the fermentation in the pipes. About food acid, we think about organic acid, like formic acid or something like this. Una de las cosas que es importante es hacer circular un alimento ácido específico cada semana para controlar la fermentación. Uno de los que ellos recomiendan es el ácido fórmico, de manera de controlar esos puntos de fermentación en todo el circuito de circulación. In case you have fermentations drift in the pipes, the main solution is to clean all the pipes, and for this we recommend to clean with a base product and then circulate an acid, and all the contents will be put and disposed of in the pits. En el caso de que tengamos un proceso de fermentación en las tuberías, se debe limpiar primero con un producto básico, luego un producto ácido, y todo el contenido se desecha en las fosas y no se debe dar a los animales. Have you ever seen any farmer giving that to the animal after they clean a pipe with fermentation? No, because we always farmer. With acid, we can. I have seen, but when the farmer use base, usually they think to put in on the pits. There is no problem. Okay. No, le estaba preguntando a Michel porque me llamó la atención eso de no dárselos a los animales, si él había visto algunos granjeros
dárselo a los animales. Y él dice que no, que gracias a Dios no, que cuando usan un producto de estos básicos, todo lo desechan y cuando limpian, hacen ese proceso, lo desechan en las fosas. So in the summer also we recommend to clean with acid more often. So for sure at least once a week. Especially when you use some feed industry product like whey, yogurt, and so on, you can have an increase of fermentation, and it's you have to take care about this. And acid is a good way to control the fermentation. Él dice que en la época, digamos, de temperatura más alta, estamos hablando de que esto es en Francia, se recomienda limpiar con mayor frecuencia, al menos una vez a la semana, porque los problemas bacterianos y de fermentación son mayores, son más frecuentes. Y particularmente en los casos cuando se usan productos de la industria de alimentación humana como los sueros o yogur, entre otros productos. Okay, so remember, whatever you use, you have to well manage it. Cualquier sistema que utilice, lo tienen que manejar muy bien. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. Y ahora, George, tú harás las preguntas. Creo que tenemos que estar aquí hasta pasado mañana para responder todas las preguntas. Sí, verdad. Thank you, Michel. Gracias, Gonzalo. Es un tema muy interesante. Hay muchas dudas, muchas consultas respecto del mantenimiento, qué usar, qué no utilizar. Entonces, realmente es un tema muy interesante. I told George, Michel, that we need to stay until, I don't know, maybe Saturday or Sunday morning to answer all the questions, because there's a lot of questions. It's a very interesting topic, and there's a lot of questions about product, material, and so on and so forth. So relax, because you have like a, I don't know, like a 50 question. Okay. Gonzalo, mi sugerencia para sermos más rápidos en las preguntas, podríamos seguir, las preguntas están abiertas en el chat. Vos podrías seguir haciendo la traducción directamente para Michel, y las personas pueden seguir las preguntas que están escritas en español, en orden. ¿Qué te parece? Así parece. Sí. La primera pregunta de los valores de referencia, y después vamos siguiendo. Puede ser directamente en inglés y creo que puede ser más rápido, ya que tenemos muchas preguntas. Okay, first question. La primera pregunta, primero en español, ¿cuáles serían los valores de referencia de consumo animal día de las diferentes etapas que se manejan con alimentación líquida en las granjas? Okay, what should be the reference value of feed intake per animal per day of the different stage or physiological stage that are management with liquid feeding in the farm? I guess that go back to the table that you have. If there are table for farrowing, is there table for gestation, I guess? Yes, for sure. We use, I give an example for fattening, but there are, of course, table for gestations, table for farrowing. Yes, for sure, we use some tables and to put in the device. Yes, for sure. Ok, lo que yo le pregunté, le hice la pregunta, pero le hice la aclaratoria si hay tablas específicas para cada uno de los estados fisiológicos, y dice que sí, que hay tablas específicas para cada uno de los estados fisiológicos, y eso tienen que estar en el software, de manera de tomarlo en cuenta al momento de preparar el alimento.
Usually, the farmer use several curves, and for example, in gestation, it's quite common to have 3 type of curves. That means one for the gilts. Not 3. In most of the case, we have 4 type of curves, gestation curves. One for the gilts, one other for the sow which are in a bad condition at winning. The other one for the sow which are not so bad, or you can say correct body conditions, and the last one for the sow which are in too height body conditions. So it's usual to have 4 curves in gestation. In farrowing, usually we have 2 curves. It's common, one for the gilts and one for the sows. Yes, and some case there are also 1 or 2 other curves for mating barns, special curves from weaning to mating. Ok. Para hacerlo un poco corto, pero sí hay tablas específicas para diferentes estados fisiológicos, y en el caso particular de gestación dice que hay hasta 4. Una para las cerdas primerizas, hay una para cerdas que están en baja condición corporal, hay una curva de alimentación para las cerdas que tienen una condición corporal, digamos, adecuada, y otras cuando tienen una condición corporal, digamos, por encima de lo adecuado. Entonces, sí hay diferentes curvas de alimentación para cada uno de los estados fisiológicos. Second question. La segunda pregunta: ¿hay algún orden predeterminado para la adición de los ingredientes en los equipos de mezclado? Si se usan aceite o grasa, ¿cómo es el manejo para poder homogeneizarla? Second question is if there are order in which the raw materials or different ingredients need to be mixed or go to the mixer. That's part of the question. And the second part of the question, if oil or fat are used in that mixer, how that can be handled? If there are a particular way to handle, the addition of oil or fat to that liquid feed? Yeah, good question. How I can reply or answer. First, the first one. Yes, you have to take care about the raw materials. The first one of course is water, or the very liquid raw materials. For example, if you use whey, of course you don't use so much water, so you have to put water inside the mixer, and then go by the raw materials which the less easier to mix to the easier to mix. So it's you have to go up like this. Okay, it's clear. I think so. What about the? Let me translate that, and then we go up back to the fat and oil addition. Yes. Lo que dice la primera parte, el primer elemento que siempre se agrega es el agua o el material líquido. Supongamos si es suero, se agrega el suero y luego se van agregando todos los materiales, digamos, secos, de manera que haya un proceso de homogenización lo más correcta posible. About oil, it's yes, it's a good question. What we find usually it's that the farmers have a dry mixer
how I can say that, to mix some raw materials and in this case, in this dry mixer, they can put inside oils. But if you use strictly raw materials in the mixer, in the liquid device, it's quite difficult to add oil. It's not impossible, but you have to have a specific pump to put oil inside. It's possible. Some farmers use it. It's not impossible, but you have a specific pump to put oil inside. So you do that in a kind of a prep mixer before mixing that with the water or whatever liquid you use. Not in many cases in France we use a dry mixer before the liquid mixer. That means a farmer mix some wheat and soya when they want to hide oils. It's quite common, and this mix of feed are directly put inside the liquid device. But the other way is to have a specific oil pump or to put the oil directly in the device, in the liquid mixer. Okay. Dice que, bueno, la respuesta es un poco larga, pero resumiendo, se puede hacer una premezcla donde se hace un mezclado de todos los alimentos secos y ahí se agrega la grasa o el aceite y luego se agrega al mezclador o en algunos casos él ha visto que hay forma de agregarlo directamente al tanque de mezclado, pero más allá no creo que haya más información en este momento. Doctor Martínez, qué pena mi interrupción. Me podría preguntar que si pueden utilizar emulsificantes para mejorar esa mixibilidad de la grasa. Juan José is asking if you can how translate emulsificante? Emulsifiers. If you can use emulsifier in the to do that premix to add sorry, to I don't understand. So you first emulsify the fat and then add that emulsifier to the whole mixer. Have you seen that? So sorry, I don't understand it exactly. You mean that mix the oil with raw materials before? No, well, no. Is first you let me try to find the word in French. Is emulsify, emulsification of the fat. So you yes. Before adding yes. Before adding to be honest, it's not common in France. By the way, we have this. I think 10 years ago, but now we don't see this. In most of the case, there are a dry mixer when the farmer mixed wheat and oil and some in soya, and then they put the mixed feed directly in the liquid mixer, but they don't use emulsify oil. No, it's not common in France and I think in Europe. Okay, dice que no es común, que lo más común es agregarlo directamente a la premezcla de materiales secos y luego agregarlo al... The most combining wheat and soya with oil first, and then they put in the liquid mixer. It's most the way. Está confirmando eso, que la forma más común en Francia y en Europa en general es agregarlo al material seco y luego agregarlo a la mezcla líquida.
Déjame ver. En el aseo de las tuberías se hace independientemente de que se trabajen con dietas líquidas o frescas o fermentación controlada o fermentadas. ¿Cuál de las dos opciones considera mejor? Qué pena, Gonzalo, te aclaro la pregunta. En alimentación líquida se utilizan también dietas fermentadas, pero con fermentación controlada. Y por eso la pregunta si en ambos tipos de dietas líquidas, fermentadas, controladas o frescas, se debe hacer limpieza de las tuberías. They are asking that with liquid diet, there are two options: fresh, liquid meat, or controller fermented liquid diet. And they are asking if the process of cleaning is the same for both, and which of the two options, fresh or fermented controller, is better. How I can reply. Sorry, I have to organize my thought, my thinking. What is important is to avoid any deviation of fermentation. So it's why I talk about put some acid once a week. It's just to be sure that there are no deviations of fermentations. In liquid feeding, you always have a minimum of fermentations. It's more important. It's if you don't have a rest tank, because feed stay in the pipes, and in this case you have higher fermentations. But however, when you have a rest tank, there are fermentation in your rest tank. So that means you always have a minimum of fermentations, and the additions to when you add some acid, you have a control, or you are most sure that the fermentations is going in the right way. So independently of the two options, you need to clean the whole system all the time the same way. I think if there are going to be some fermentation in the rest tank, in the when you collect everything, but you want to minimize the fermentation process. Exactly. Let me translate that part. Yeah. So, independientemente de cualquiera de los dos sistemas, se necesita limpiar muy bien lo que es el proceso de las tuberías. O sea, independientemente de cualquiera de los dos, lo que dice Michel. Y siempre va a haber algo de fermentación en el tanque digamos, de colecta de lo que va quedando en la tubería, que se puede reusar, pero como dice, debe ser una fermentación controlada, debe reducir la fermentación al mínimo. For sure, when you have a rest tank in the pipes, after the distributions, you have water, and but it's water, but it's not exactly clean water, because it's a little bit. There are a minimum of feed in this water, and you have also to be sure that there is no bad fermentation in this water. It's why it's a good way to put in the pipes an acid once a week, to be sure that there is no bad bacteria or bad particles in the pipes that give bad fermentation.
Dice Michel que independientemente del sistema, cada vez que se limpia el sistema con agua, siempre va a quedar algunas partículas de alimento en esa agua. Y por lo tanto puede ser un punto de inicio de fermentación, y por lo tanto es bien importante hacer la limpieza una vez a la semana con un producto ácido, de manera de eliminar todas las posibles bacterias, sobre todo las bacterias malas que se pueden generar en el proceso de fermentación. Gonzalo, aproveitando, a última pergunta é exatamente sobre este tema, que pergunta, os produtos que se usam para limpar as tuberias podem ser os mesmos que se utilizam para limpar os equipos de ordeño, por exemplo? The product that you use that can be used to clean the system could be the same that are used on the milking parlour. Yes, yeah, it's quite yes, it's quite almost the same. Yes, yeah. Sí, sí se puede. Dice que es casi lo mismo. The liquid system, it's quite it's almost the same than in the dairy system to take the milk of the sow. It's almost the same. Ok, sí, es muy parecido, es casi lo mismo, o sea que sí se pueden utilizar. What are the characteristics of the water that need to be used? Of the water? Of the water, yep. In the feeders, in the feed, liquid feed system. You have good water. You have to have clean water. Exactly the same that. But I guess if need to be with a previous treatment of the water, like the mineral content or whatever. Yes, I think you have to check the water and to control the water like in a dry feeding. It's exactly the same. If so, you have to be the water have to be clean concerning bacteria and bacteria and anything like this. And you have also to check the water about the level of iron, and I think a little bit less about calcium, because it's less difficult about calcium, but iron could be also a problem when you have a very high level of iron in the water. So you have to consider that the water have to be clean exactly in the same way than in dry feeding and in the water supply. So at least need to be the same level of the water that drink the animal. Yeah. And the main advantage of the liquid feeding is for us in Europe, it's you can use some product from a human feed company, and like whey, like something like this. So that means you use also less water than usual in dry feeding system and water supply. Okay. En resumen, para no hacerlo muy largo, el agua tiene que ser de buena calidad. Puede ser un problema si los contenidos de hierro son elevados, pero le preguntaba yo, o sea, al final necesita ser una agua que puedan beber los animales. Dice él que una de las ventajas de esto para ellos en Francia, en los sistemas de alimentación líquida, cuando usan subproductos de la industria de alimentación como suero o yogur líquido, es que pueden usar eso como base, como la base líquida, y por supuesto reducen la cantidad de agua que consumen los animales. Another question. That's a very nutritional kind of, let me see. ¿Cómo es la relación energía, aminoácido, entre paréntesis, proteína,
según la variación energética existente entre el manejo alimenticio líquido y ad libitum o líquido seco. The question is, how is the relation energy to amino acid or protein according to the variation of the energy between the total liquid feed or ad libitum liquid dry? I'm not sure to understand very well the questions. I guess the question is, how is the relationship between, how different could be the relationship between the energy, the relationship between energy and protein in a totally liquid feed system or ad libitum system? For me, there is no difference in liquid feeding than dry feeding. You use exactly the same nutrient levels, and it's exactly the same. We don't. Well, yes, there is no difference. Charlie, ¿es esa la pregunta? Es que, hola, espero que estén bien. En el cuadro vi que había una variación a medida que aumentaba el peso de los cerdos en engorde, había una variación de la concentración energética, entonces de acuerdo al tipo de programa de alimentación. Entonces, por eso la pregunta si hay una variación, a medida que aumenta la energía, aumenta la concentración de la proteína. So in the table that we presented today, Charlie saw a variation of the level of energy according to the weight of the animal, and he was wondering if that will be the same for the protein, the relationship protein energy in the diet. So yes, of course, I show only sorry, I restart to be clear. Okay. Usually, what you record in the feeding plan, it's a quantity. It's a quantity of feed. In the slide I shown, you have the quantity. For example, 1 kilo and 55, and you have the level of energy of this feed. But of course, it's according the type of the feed you use. For example, in fattening, usually you use 2 or 3 type of feed. That means a pre-grower, then a grower, and then a finisher. And in each type of feed, you have a difference of protein and relationships between amino acid and energy, as usual in this kind of feed. Is it clear? And that part is clear to me. And I guess, for example, in the table, when the animal is 30 kilo and that have a 13.4 megajoule, and you have an animal with 90 kilo, so with 25.8, the relationship energy protein are going to be totally different according to the physiological stage of the animal. So of course you have to be. I don't speak about this, but you have to be. Yes, we can. You have to have a good ranking of the animals in the pens according their weight. Yeah, it's right to be sure that they receive almost exactly the same quantity of feed, and they have also the good level in terms of energy and protein. It's right. Okay. You have to be strict on the ranking of the animals. It's absolutely good observation. Okay.
Al principio él habló de que podían haber hasta 3 tipos de alimentos en engorde. Entonces, de acuerdo al tipo de alimento, por supuesto, van a haber requerimientos distintos, pero sí se tiene que cuidar la relación energía-proteína en cada uno de los estados. Y que, si no me perdí en toda la respuesta, una de las cosas importantes es la observación de los animales, de manera de estar pendiente del estado de cada uno. Pero sí, la alimentación líquida y el recibir energía, proteína y todos los componentes que necesita el animal para tener un buen crecimiento se tienen que tomar en cuenta. Y que él aquí habló nada más de la cantidad de alimentos que se le daba al animal de acuerdo a la edad o el peso, porque eran 2 puntos importantes en el software del programa, pero que eso por supuesto se toma en cuenta de que el animal tenga una dieta totalmente balanceada. I just would like I just would like to add that it's a quite good questions, and I have a mistake to don't put in my presentation. It's absolutely right that when it's also the same case for the sow, you have to take care about the ranking of the animals. When I ask about different feeding curves in gestation, that means that usually you have one valve for 4, 5, or 6 sow. So that means you have to be strict on the ranking of the sow, that on the same valve, the sow which are on the same valve are almost exactly the same body condition. Okay. If not, you can have a very heterogeneous herd, and it would be a problem. Okay, that was one question that I have for the end. So, él dice que igualmente para cualquiera de las otras condiciones, pero por ejemplo en gestación, él dice que por supuesto se le tienen que dar los requerimientos al animal, pero una de las cosas, y era una pregunta que yo tenía, era cómo controlar la alimentación de las cerdas en gestación con esta alimentación líquida, y él dice que una llave o una válvula por más o menos cada 5 cerdas, y que el control de la observación de la condición del animal, de la grasa corporal y la condición del animal tiene que ser muy bien llevada, porque esas 5 cerdas deben ser cerdas que están más o menos en la misma condición corporal y que van a recibir una cantidad de alimento que cubra sus requerimientos. Entonces, en otras 5 cerdas, digamos, ustedes ponen juntos 5 cerdas que tienen baja condición corporal para que reciban la cantidad de alimento que necesitan. Ponen 5 cerdas que están un poco elevadas en condición corporal juntas, y ponen cerdas juntas que están, siempre poner 5 cerdas juntas, por supuesto va a depender del equipo, que están en la misma condición corporal. Espero que eso más o menos responda. Hay una pregunta, that's another question. Los tamaños de partículas de materias primas secas que se utilizan para diluir en agua, ¿tienen alguna recomendación especial o se utilizarían a los mismos tamaños que en las dietas secas? There's another question is about the particular size of the dry matter that is used. Is there a particular recommendation, or it could be the same size of the traditional dry diet? Yes, it's so. What I would I wanted to have a focus. It's to take care of what how the software is organized. I have seen different way and different device, and the way are not standardized. So you have some software that you record the raw materials according the cereal equivalence. That means 86% of dry material. But the size of when you grind the soybean or wheat or corn, or
is the same size as the sorry, yes, the- yes. the- Yes, it's the same size that when you use to dry feeding. I have a misunderstanding. Yes, it's the same Okay. size. Ok, sí, es el mismo tamaño de partícula. There's another question. ¿Qué materias primas no son convenientes a utilizar en la formulación de mezclado de dietas líquidas? If there are any raw material or material in general that you won't recommend to use in liquid feeding system, something that you would say, I won't use that. In my experience, I won't use that. Have you come into somebody with problem that used something in particular? It was a mess, sticky or something in particular? I think there is no. I don't answer exactly in this way. I think that most of the thing can be used in the liquid feeding, but you have to take care of the percentage of different materials. What I want, and especially of the raw materials, of course, wheat, soya, etc. There is absolutely no problem. But let me translate that part. Él dice que va a responder la pregunta en otra forma y él dice que prácticamente se puede utilizar todo en las dietas líquidas. Que es muy importante, lo que es muy importante es la proporción de cada uno de esos componentes. Please go ahead, Michel. Thank you. So if I take the example of the whey, on my side, I recommend to don't use for in a sow feeding. I think it's better, and when you use it in fattening, I recommend to go no higher than 25%, and it's a maximum of the when you use the whey. Yes, no more than 25% percentage of dry materials. So when you weigh as a dry material or liquid? Whey and when I use whey on fattening, I don't dry use weight or liquid whey? Dry Okay, whey. okay, got it. Él dice cosas que él ha visto. Él no recomienda mucho utilizar alguien que me ayude con el weight, la traducción de weight. Whey is the Suero liquid de you have leche, after the suero de cheese. Suero. Sí, el suero de leche deshidratado en este caso. Él dice que él no recomienda mucho eso en las cerdas. En las cerdas en parto. Cuando se usa en el engorde el suero seco, el suero que es deshidratado, él dice que él no recomienda más del 25% de suero deshidratado en las dietas líquidas. And when you use some raw materials from human feed company, it's quite important to well know the product you use. There are different ones, and to ensure that you don't go to higher levels, and it's quite important to know the level you can achieve, and to stay at this level and no more. Para resumir esa parte, cuando se utilizan alimentos de la industria de alimentos humanos, subproductos de la industria humana, dice que hay que conocer muy bien el producto. Y parte se va al inicio de la presentación, las tablas las tablas que necesitamos llenar con cada uno de los alimentos. Me imagino que cuando reciben de la industria de alimentos es un alimento que sale más o menos con la misma calidad de un bache a otro, pero bueno,
a veces sería difícil predecirlo. There's another question. Is there any difference between feed intake and average daily gain between liquid feed system or animals in liquid feed system and animals in the traditional dry feed system? La pregunta es si existe alguna diferencia en consumo de alimentos y ganancia diaria de peso con la alimentación líquida y la alimentación seca. Good question. Good question. I answer in two ways. First of all, I think no, three ways. First, for gestation sows or sows in gestations, for me there is no difference. No difference. Va a responder en tres partes. En cerdas en gestación no hay diferencia. Él no ha encontrado ninguna diferencia. For fattening, you can I have a slide with the feeding plan. You can see that ad libitum, I think you can go up in dry feeding than in liquid feeding. If you can achieve a very high level of consumptions of daily feed intake, the main important point is to take care about the percentage of humidity of the feed. That means the quantity of water you mixed according 1 kilo of dry material. Let me see if I can translate that. Yeah. La segunda parte es si comparamos sistemas de alimentación ad libitum, completamente ad libitum con materia seca y alimentos líquidos, va a haber una pequeña ventaja para los animales que están consumiendo alimentos secos ad libitum. So can you repeat, Michel, for me the second part? If you can achieve a high feed intake in liquid system, that part. Yes, you have to take care about the percentage of water according the dry dry raw materials per kilo. That means on my side, for example, the percentage of dry materials in the liquid feed you give have to no less than 22 or 25% of in the liquid feeding in the trough in fattening. Okay. En el engorde, él dice que hay que tener mucho cuidado en la proporción que tienen los materiales secos que se van a mezclar en la mezcla final, y que no debe ser menor de entre 22 y 25% de la dieta líquida debe ser materiales de lo que entró de los materiales secos. And to be honest, if I have to choose of dry feeding or liquid feeding in the farrowing room, for sure I choose dry feeding, especially in hot country. You can achieve, I think, higher feed intake or average feed intake in dry feeding in farrowing room than in liquid feeding.
Okay, and that particular for hot countries? Or Yes, no, I think especially in hot period, it's but I think even in Brittany, in France, I prefer dry feeding in farrowing room than liquid feeding. okay, you rely on the sow to have the water on her own and eat the dry feed. Yeah. Okay, él dice que, para ser honesto, él prefiere, sobre todo en los periodos que son muy calientes, en las salas de parto, las cerdas que están en lactación, él preferiría alimento seco que líquido, porque él dice que se puede conseguir un mejor consumo de alimento con alimento seco que líquido, sobre todo en los periodos calientes, por lo menos en su experiencia. Y yo le preguntaba que en ese caso estaba dependiendo de la habilidad de la cerda de procurarse su agua, tomar el agua que ella necesita, pero consumir el alimento seco. ¿Alguna otra pregunta? Creo que cubrimos todas. Sí, sí, que excelente. Una discusión de altísimo nivel con buenas preguntas, respuestas aún mejores con Michel. Es un gusto tener personas de un nivel técnico tan bueno compartiendo con nosotros las informaciones. Excelente realmente. Me gustaría de dejar el micrófono abierto, como es la última reunión, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia para nosotros. Y de antemano ya agradecer a todos, y a Michel, Don, Felipe, que no están presentes hoy, pero nos apoyaron muchísimo, a Gonzalo por las traducciones excepcionales, de una manera muy, muy eficiente. Si alguien me gustaría hacer algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia. George, con Alejo de eso ya. No, crítica no, agradecerles por estas jornadas de capacitación que fueron muy productivas todas y muy bien recibidas por el grupo de nosotros. Ya esto arrancó y debemos continuar con eso el próximo año para tratar de buscar que todos tengamos un buen nivel y que todos estemos muy bien preparados para darle la recomendación a nuestros clientes sobre los productos de Choice. A Gert, a todo el equipo de Choice, muy agradecidos por el apoyo también este año y por estar siempre tan cercanos a nosotros. Qué bueno, Alejo, gracias, y gracias a ustedes por la participación. Y te comento que esta fue una manera que encontramos con la situación que hemos vivido hace 2 años prácticamente. Entonces, es una manera de estar más cerca de todos, enviando en contacto y con informaciones técnicas para intentar apoyar de la mejor manera posible a todos. Gracias, Alejo. Un saludo desde Costa Rica para todos los que formamos el equipo de Choice, y agradecerle al equipo técnico de gran nivel que nos ha apoyado este tiempo. Y desde ya desearles feliz Navidad a todos y que este 2022 sea realmente de éxitos en los negocios. Que la pasen muy bien. Saludos. Cordial saludo de Bélgica a todos. Estoy muy contento de estar contigo. Me gusta mostrarte alguna cosa. He recibido un vino italiano y se dice: en producción, porcicultura, nos gusta, tenemos confianza. Y normalmente me gusta venir a ustedes para decir salud al nuevo año, a la Navidad y todo, pero no puede venir. Y por eso yo voy a beber ese vino solo esta noche, pensando a ti que tienen que trabajar algunas horas más, porque a ti con las 5 de la tarde es fin de semana.
Pero muchas gracias a todo, a Michel, a George y al equipo de Choice, Gonzalo, por todo. Cordial saludo de aquí y espero de un día de verse en vivo de nuevo y va a estar posible, esperamos en 2022. Ok, adiós de Bélgica, saludo. Muchas gracias. Te Salud. lo va a beber solo. Sí, claro, Gonzalo, sorry, me excuso.